Hello guys, welcome back to the new video. So ఈ వీడియోలో సరస్వతి దేవి డ్రాయింగ్ ఇస్తున్నాం. సో రిఫరెన్స్ ఇమేజ్ ఇది లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంటుంది, డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. అండ్ డ్రాయింగ్ పేపర్ అయితే Brustro 160 GMS A4 size. You can use any paper and any size. ఓకే గైస్, డ్రాయింగ్ అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం. సో పేపర్ అయితే 8 పార్ట్స్ లా డివైడ్ చేసుకోండి, ఎందుకంటే మనం డ్రా చేసేటప్పుడు ఈజీగా ఉంటుంది. అండ్ అవుట్లైన్ డ్రా చేసేటప్పుడు లైట్ ప్రెజర్ తో డ్రా చేయండి. అండ్ టోటల్ అవుట్లైన్ కంప్లీట్ అయినాక కలర్ పెన్సిల్ తో డ్రా చేయండి, అది కూడా ప్రెజర్ తో.
సో అంతే గైస్, సరస్వతి దేవి అవుట్లైన్ అయితే కంప్లీట్ అయింది. సో కలరింగ్ పార్ట్ అయితే బ్యాలెన్స్ ఉంది. సీ యూ ఆన్ కలరింగ్ పార్ట్ అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.